right අපි recording class එකක් විදිහට මේ කියන්නේ මම 2015 MCQ paper එකේ සියලුම ප්‍රශ්න මේ විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ වලින් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කර recording ටික දාන්න recording ටික බලන්න මොකද කල්චර් class එකට full time ඉන්න වෙලාවක් නැහැනේ right ඒ හින්දා අපි එනම් කතා බහ කරලා පටන් ගමු 2015 MCQ එක 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ amoxicillin ගැන තියෙනවා right 2015 MCQ එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ amoxicillin ගැන. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ A is not inactivated. amoxicillin කියන එක තමයි is කියන්නේ. amoxicillin කියන එක not inactivated. කවුද by beta-lactamase. beta-lactamase කියන එක මගින් මේ වාක්‍යය මේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. අපි දැන් කියවන භාෂාවෙන් කිව්වොත් amoxicillin inactivate කරන්නේ beta-lactamase කියන කතාව ගත්තත් අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. right? මේක තියෙන්නේ amoxicillin කියන එකනාව inactivate කරන්නේ නැතිලු beta-lactamase මගින්. එහෙනම් beta-lactamase කියන එකනා මගින් amoxicillin කියන එකනා inactivate කරන්නේ නැතිලු. කිව්වොත් ඒක false. මොකද beta-lactamase මගින් amoxicillin inactivate කරන හින්දා තමයි පුතා අර යම්තරමක් දුරට inactivate කරන හින්දා තමයි අර amoxicillin එක්ක clavulanic acid දාලා තියෙන්නේ අන්නේ ප්‍රශ්නේ හින්දා right ඊළඟ එක තමයි it is excreted කියන එක බැහැර කරන්නේ kidney වලලු ඒක true right right දැන් එහෙනම් amoxicillin is not inactivate කරන්නේ නැතිලු beta-lactamase මගින් ඒක false active එක නැති කරන වෙලාවකදී ඒ වගේම excrete වෙන්නේ kidney වලින් right අපි ඊළඟ එකට යමු ඊ තමයි amoxicillin is highly effective most case for urinary tract infection වලට දෙනවා හැබැයි most effective නෑ අන්න එතකොට එහෙනම් මේක false right ඊළඟ එක තමයි induced skin rash do not appear after skin rash සමහර වෙලාවට ඇති වෙන amoxicillin වලින් ඒ හින්දා මේක false not කියන එක false right ඊළඟට induced skin rash do not appear after stopping it කියලා තියෙන එක බලමු අපි ඊට පස්සේ absorption is significantly after by food මේ කියන්නේ ආහාරත් එක්ක මේකේ ගනුදෙනුවක් නැහැ. amoxicillin වල ආහාරත් එක්ක ගනුදෙනුවක් නැහැ right එහෙනම් මේ විදිහට අපි උත්තර ටික දාගෙන අපි බලමු උත්තර ටික right පළවෙනි එක false පළවෙනි එක මොකද්ද ඒක හරිනේ amoxicillin is not inactivate beta-lactamase කියන එක false මොකද inactivate කරනවා දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම දෙවෙනි එක true මොකද ඒක excrete වෙන්නේ kidney වලින් right ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම තුන්වෙනි එක false ඒ කියන්නේ highly effective නෑ urinary tract infection වලට ciprofloxacin වගේ ඒවා දෙනවා amoxicillin උත් දෙනවා most case වලට පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ D එක ගත්තොත් එහෙම D එක true මොකද D එක induces skin rash do not appear after stopping it කියන එක ඊට පස්සේ එක false right ආහාරත් එක්ක amoxicillin වල interaction එකක් නැහැ amoxicillin is susceptible into the inactivation by beta-lactamase which are enzymes produced by some bacteria these enzymes can break down beta-lactam right
ඒ කියන්නේ beta-lactam කතාව එතන තියෙන්නේ සමහර බැක්ටීරියා මගින් නිපදෙන එන්සයිම විශේෂයක් තමයි මේ beta-lactamase කියන්නේ ඒව මගින් amoxicillin අක්‍රිය කියන්නේ amoxicillin inactivate කරන්න පුළුවන් right amoxicillin බොහෝ විට beta-lactamase මගින් ක්‍රියාව විරත වළක්වන්න තමයි අර clavulanic acid එකත් එක්ක මේක combine කරලා තියෙන්නේ right ඊට amoxicillin kidney වලින් තමයි after you take an amoxicillin your kidneys help eliminate it from your body kidney වලින් තමයි මේක eliminate වෙන්න හේතු වෙන්නේ ඒක ඇත්ත right ඊළඟ එක ගත්තොත් එහෙම මූත්‍රාද ආසාදන සඳහා amoxicillin වල සඵලතාවයක් එච්චරම නැහැ සිප්‍රෝ වගේ දේවල් තමයි දෙන්නේ ඒ කතාව තමයි ඒ තියෙන්නේ right while amoxicillin can sometimes cause skin rash as side effect these rash usually disappear after discontinue the medication however if someone experiences severe allergic reaction or rash they should seek medical attention sorry කියලා කියන්නේ amoxicillin සමහර විට අත්බාධයක් ලෙස මේ කුෂ්ඨ ඇති කරන්න පුළුවන්. මෙම කුෂ්ඨ සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ නතර කිරීමෙන් පසු අතුරුදහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් යමෙක් දරුණු ආසාත්මක ප්‍රතික්‍රියාවක් හෝ කුෂ්ඨයක් තියෙනවා නම් ඔහු වහම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනේ. right? වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි amoxicillin absorption is not significantly affected by food intake. Unlike some antibiotics, taking amoxicillin with or without food typically doesn't have major impact on its absorption or effectiveness. It is usually recommended to take it with glass of water regarding of meals. amoxicillin අවශෝෂණය කියන්නේ ආහාර ගැනීමේ සැලකිලි ලෙස බලපාන්නේ නැහැ. සමහර ප්‍රතිජීවක වගේ නෙවෙයි ආහාර සමග හෝ නැතිව amoxicillin ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් ඒ අවශෝෂණයට කාර්යක්ෂමතාවට විශාල බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ right ඊට පස්සේ අපි බලමු amoxicillin කියන්නේ මොකක්ද කියලා amoxicillin කියන්නේ අපි බලමු මොකක්ද කියලා right amoxicillin කියන්නේ එහෙනම් ලියා ගන්න amoxicillin කියන්නේ penicillin antibiotic ඒක ෆයිට් කරනවා බැක්ටීරියාත් එක්ක එහෙනම් pest 1 ලියා ගන්න amoxicillin කියලා දැම්ම is a penicillin antibiotic amoxicillin කියලා දැම්ම ලියාගත්තා is a penicillin antibiotic amoxicillin is used amoxicillin use කරනවා different infection වලට වෙනස් බැක්ටීරියා ඉන්ෆෙක්ෂන් වලට යොදා ගන්න උදාහරණයක් ලෙස tonsillitis එහෙනම් amoxicillin කියලා ලියා ගන්න use කියලා දාගන්න first one tonsillitis දෙවෙනි එක දාන්න bronchitis right දෙවෙනි එක දාන්න bronchitis තුන්වෙනි එක දාගන්න pneumonia and infection of the ear infection throat infection skin infection or urinary tract infection right අපි යන්නේ amoxicillin ගැන කතා කරන්න amoxicillin කියලා දාගන්න penicillin antibiotic එකක් amoxicillin කියන්නේ amoxicillin වල use දාගන්න bacteria infection tonsillitis bronchitis pneumonia infection ඒ වගේම infection for මොකද ear nose throat and skin this amoxicillin also sometimes used together with another antibiotic අනිත් antibiotic එක යොදා ගන්නවා clarithromycin එක එහෙම යොදා ගන්නවා ඔය අපේ gastric ulcer වගේ ඒවා හැදුනහම amoxicillin යොදා ගන්නවා එකට දෙනවා combination කරලා දෙනවා අන්න ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕන right ඔය lansperazole වගේ අර H pylori kit එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා
amoxicillin කියන්නේ penicillin allergic වෙනවා නම් right penicillin වගේ ඒවා allergic වෙනවා නම් amoxicillin allergic වෙනවා නම් අපි පාවිච්චි කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ amoxicillin වගේ දේවල් ගනිද්දී penicillin වගේ ඒවා allergic වෙනවා නම් ampicillin ඒ වගේ oxacillin ඔය penicillin allergic වෙනවා නම් අපි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන right ඒ වගේම kidney disease තියෙනවා නම් ඒ වගේදී පරිස්සම් වෙන්න ඕන diarrhea case by taking antibiotic ගනිද්දී diarrhea case වගේ හැදෙනවා නම් ඒ වගේනුත් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන amoxicillin ගන්න කලින් right ඊට pregnancy breastfeeding වලදී සාමාන්‍යයෙන් warning පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේක මිස් වුණොත් amoxicillin අපි ගනිද්දී මිස් වුණොත් මොකද skip the missed dose and use your next dose at the regular time එක dose එකක් මිස් වුණා කියලා වැඩිපුර බොන්නේ ඊට පස්සේ ඊළඟ පැයටෙන් අතර ගන්නවා නම් ඒ ඊළඟ ටයිම් එකේදී ඒ dose එක ගත්තා නම් හරි right overdose ගත්තොත් medical emergency case වලට යන්න ඕන right antibiotic medicine can cause diarrhea which may be sign of new infection if you have diarrhea that variety for bloody call your doctor කියන amoxicillin ගනිද්දී ඊගලම diarrhea තියෙනවා නම් doctor කෙනෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් අහන්න right side effects ගත්තොත් එහෙම skin rash වෙන කතාව තියෙනවා fever හෝ throat burning ears වගේ ඒවා ඇති වෙන්න පුළුවන් skin pains red or purple skin rash ඇති වෙන්න පුළුවන් amoxicillin වලට right ඒ වගේම බඩ එකක්කුම් වැඩි වෙන්න පුළුවන් diarrhea වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් right nausea vomiting තමයි commonly side effect ඊළඟට අපි බලමු amoxicillin වල පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් Everyone, this lesson is on the antibiotic amoxicillin, and today we're going to talk about what are the bacterial targets of amoxicillin, what is the mechanism of action of amoxicillin, and then we're also going to talk about some of the contraindications and the adverse effects of amoxicillin usage. So what is amoxicillin? Well, amoxicillin is actually one of the aminopenicillins, and it is a beta. ඒ කියන්නේ amoxicillin කියන්නේ මොකද්ද? amino penicillin. penicillin group එකේ antibiotic එකක් right beta-lactam antibiotic එකක් right lactam antibiotic so like all the beta-lactam antibiotics it actually has a beta-lactam ring එතකොට මේකේ beta-lactam antibiotic කියන්නේ beta-lactam ring එකක් තියෙන කතාව තමයි මේ කියන්නේ right Now, what are some of the targets of amoxicillin? Well, some of the targets of amoxicillin include the gram-positive cocci, which is similar to penicillin G. Penicillin G is also a beta-lactam antibiotic. ඒතර මේකේ ටාගට් එක තමයි gram-positive antibiotic එකක් විදිහට තමයි මේක යන්නේ right But amoxicillin has increased effectiveness against enterococci as opposed to Pen G. Now, amoxicillin can also target gram-negative aerobes such as Salmonella, Shigella, E. coli, Proteus, and H. influenzae. ඒතර gram positive වෙනම gram negative bacteria වලටත් මේක attack කරනවා Salmonella, E. coli මේ වගේ මේ තියෙන්නේ මේ example තියෙන්නේ right Also have some effectiveness against anaerobes similar to penicillin G as well. And amoxicillin can also be used for Listeria monocytogene infections as well. How does amoxicillin actually work? What is its mechanism of action? Well, first and foremost, amoxicillin is a bacteriolytic or bactericidal antibiotic. මේක bactericidal වෙන්නත් පුළුවන් bacteriolytic වෙන්නත් පුළුවන් amoxicillin right ඔයා මේ revision එකක් හින්දා මේව උඩින් මතක් කරගන්න. It actually inhibits bacterial cell wall synthesis. එතකොට amoxicillin වලින් මොකද්ද කරන්නේ පුතා bacterial cell wall එක synthesis කරන එක inhibit කරනවා bacterial cell wall එක හැදෙන එක
inhibit කරනවා. ඒක තමයි amoxicillin වලින් කරන්නේ. So it actually inhibits the bacterial cell wall synthesis by binding to multiple penicillin binding proteins. So the penicillin binding proteins are important during the transpeptidation steps of peptidoglycan synthesis. And in fact, amoxicillin actually inhibits the final transpeptidation step in peptidoglycan synthesis. So here's a quick schematic of what amoxicillin does. So if you were to look at a bacterial cell wall, you'd be able to see these penicillin binding proteins. Now, again, amoxicillin binds to these penicillin binding proteins. And these penicillin binding proteins are critically important for the cross-linking of peptidoglycan and specifically the final transpeptidation step. So that's why when amoxicillin is in these sites, is bound to penicillin binding proteins, the peptidoglycan is unable to cross-link, which means that the bacterial cell wall is dysfunctional, and in fact, the bacteria would not be able to withstand any changes in osmotic pressure or any other stressors, which would lead to a bacteriolysis or the death of the bacteria. Now, one of the major problems with the beta-lactam antibiotics is the development of antibiotic resistance, and bacteria have developed an enzyme known as beta-lactamase, which can act. අර මේ අපෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බීටා මේ lactamase මොකද කරන්නේ? inactivate කරනවා amoxicillin. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ antibiotic වල තියෙන ප්‍රශ්නේ. right? ඒක තමයි අර clavulanic acid එක්ක මේක combine කරලා දැන් දෙන්නේ. right? The antibiotic, it'll break down the beta-lactam ring of the antibiotic, making it ineffective. So we can get around this by actually supplementing the antibiotic. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් අපේ ගත්තත් සමහර amoxicillin දුන්නාන් පස්සේ යාගේ අංකුචි දුරට ඒ බැක්ටීරියා සෙල් වෝල් එක සින්තසිස් එක ඉන්හිබිට් කරලා බැක්ටීරියා වල විනාශ කරනවා. හැබැයි යම්කිසි තරමක් දුරට කට්ටිය කෝෂ්ඨගත වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ amoxicillin වල ඇක්ෂන් එකේ ඉවරුනන් පස්සේ මොකද කරන්නේ පුතා? එයා එළියට ඇවිල්ලා අර කෝෂ්ඨ වල තියෙන කට්ටිය එළියට ඇවිල්ලා ආය මේ බැක්ටීරියා වල වර්ධනය කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒකට තමයි කියන්නේ මේ කෝෂ්ඨ වල තියෙන කට්ටියත් විනාශ වෙන්නේ තමයි අර clavulanic acid දාන්න. උදාහරණයක් තමයි දැන් Augmentin වගේ දෙයක් දීපුවම ලෙඩ ඉක්මනින් සනීප වෙනවා. amoxicillin දීපුවම සමහරට සනීප වෙනවා අඩුයි. right? In this case, we utilize clavulanate or clavulanic acid, and we mix this with amoxicillin. So you might have heard of amoxiclav. And this increases the effectiveness against a variety of other bacteria as well, including methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, so the MSSA, not MRSA, but MSSA. It also increases the effectiveness against H. influenzae as well. It increases effectiveness against Moraxella catarrhalis. So because amoxicillin actually gives us an increased effectiveness against H. influenzae, Moraxella catarrhalis, and අර මෙච්චර දුර දැනගන්න ඕනේ නෑ. amoxicillin කියන්නේ penicillin group එකේ drug එකක්. එයා කරන්නේ beta-lactamase අර cell wall එක synthesis වෙන එක, bacteria cell wall synthesis වෙන එක නවත්තනවා. මේක bacteria sidal වෙන්නත් පුළුවන්, bacteria lytic වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම clavulanic acid එක combine කරලා දෙන කතාව මේ ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ අපි ගත්තත් එහෙම තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි ඒකත් බලමු. In this video we'll briefly discuss what is amoxicillin, how it works, what it's used for, the dose and side effects, contraindications and precautions. Amoxicillin is a penicillin antibacterial. මේ තියෙන්නේ amoxicillin කියන්නේ මොකද්ද? penicillin antibacterial එකක්. right? It inhibits bacterial cell wall synthesis. එහෙනම් ලියාගන්න ඒක inhibit කරන්නේ bacterial cell wall synthesis එක. right? In this case, the cell wall can't protect the bacterial cell from high internal osmotic pressure, leading to cytosis and death of the bacteria. It is ඒ කියන්නේ අර මේ bacteria cell wall එක මැරෙන විදිය තමයි කියන්නේ අර cytosis වෙලා ඒක පිපිරිලා available as 250 and 500 milligrams. ඒතකොට amoxicillin ගත්තාම amoxicillin මේ brand එක මෙතින් 250 mg තියෙනවා 500 mg තියෙනවා. Tablets or capsules, and 250 milligrams dispersible scored tablet for pediatrics.
ටැබ්ලට් උත් තියෙනවා 125 ටැබ්ලට් තියෙනවා right 250 ටැබ්ලට් උත් තියෙනවා 500 ටැබ්ලට් උත් තියෙනවා ඔස්මොක්ස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඔයාලට ෆාමසි මතක ඇති Accuse. And also 125 milligrams per 5 milliliters powder for oral suspension to be reconstituted with filtered water. the reconstituted suspension වල තියෙන්නේ 5 ml වල 125 milligram ඔවා පොඩ්ඩක් බලන් යන්න ඔවා calculation වෙනවා ගණන් කියන්නේ ඔයාගේ වයෝ එකේදී අහනවා ඒක dose measure කරන්න ඔයාට ඕන වෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා right Amoxicillin is used for acute otitis media. amoxicillin දෙනවා මේ acute otitis media කියන එකට right Streptococcal tonsillitis, sinusitis, Sinusitis bronchitis, දෙනවා, and bronchitis. pneumonia. It is also used in case of infection due to Helicobacter pylori in combination with omeprazole and Helicobacter pylori කියන්නේ අර gastric ulcer තියෙන ඒවට දෙනවා omeprazole එක combine කරලා එක තව metronidazole or tinidazole, and also used for leptospirosis and no severe cutaneous anthrax. Also used for typhoid fever, if ciprofloxacin is contraindicated, and if the strain is susceptible. Amoxicillin is also used as completion treatment, following parenteral therapy with penicillins or cephalosporins. The usual dosage for leptospirosis, tonsillitis, and infection due to Helicobacter pylori for children, 50 milligrams per kilograms per day, in 2 divided doses. For adults, 2 grams per day, in 2 divided. මේ වරන් doses සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න ෆාමසිස්ලා කියන්නේ ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය නෙවෙයි රිෆරන්ස් වලට යන්න ඕන ඔයාලා BNF එක වගේ රිෆරන්ස් එකට ගිහලා මේවා doses. මේවා කරගන්න. And in severe infections such as typhoid or suspicion of resistant pneumococci, pneumonia, or otitis. For children, 80 to 100 milligrams per kilograms per day. For contracts, 7 to fever, 14 days. Administer with caution to patients allergic to cephalosporins because cross-sensitivity may occur. Amoxicillin. මේ තියෙන amoxicillin contraindication කතාව do not administer to penicillin allergic patient or patient with mononucleosis කියන එක තියෙනවා නම් දෙන්න එපා කියලා කියන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාන්න may cause gastrointestinal disturbances, allergic reactions that range from mild to life-threatening. Side effects. So in case of allergic reactions, stop treatment immediately. Dosage should be reduced in patients with severe renal impairment, and it shouldn't be combined with methotrexate. There is no contraindication in pregnancy and breastfeeding. That's all for this video. Subscribe and click on the bell icon for more videos like this one. In this video, we'll briefly discuss what is sotalol,